trigger some debate and discussion, it will be useful. That's number one. Number two, the more important thing is certain important decisions can originate in very small places. In fact, Russia's decline has facilitated China's rise. Now this is a very interesting, this BRICS, now South Africa also is on. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These six. Now, ladies and gentlemen, very interesting development is 33% of world's GDP is controlled by these countries. By 2020, the projection is it will cross 42%. I'm not familiar with nuances of economic interpretation analysis, but then if really it happens, India will be a very important role player. Next. Now this is a very, Mr. Rangarajan raised that question to Mr. Saran, who considered your point. Now these countries, Central Asian states, erstwhile Soviet Union, part of Soviet Union, they are rich in energy, they are rich in resources, they also have a problem as far as minorities are concerned. That's a different thing. Now with these countries, China has become a leader of this, and India now is expected to, with this SCO, Shanghai Cooperation Organization, how the world is changing. New blocks have come. Earlier, NATO, SEATO, CENTO during the Cold War. Today, these bodies are not politically oriented bodies. These bodies are focused on trade, commerce, and business. They are focusing on the issues of trade, commerce, and business. SCO is number one. Next, please. Thank you. Now, this is an interesting point that Mr. Saran made the other day. The point is, Saran said SARC should be revised. When we were teaching in the university, SARC was a big joke, because we used to tell our students, a teacher has always a right to mislead the students, misguide the students. That is why jocularly, when Dr. Koppachi Krishnamurthy said, patients are living in spite of doctors, I told him, sir, students are succeeding in spite of teachers. Therefore, when this SARC was, why was SARC started actually? SARC was originally started to chain India. There's no doubt about it. It was the brainchild of Ziaur Rahman of Bangladesh to chain India, to restrict India, to checkmate India, and immediately Pakistan said okay, Sri Lanka said okay. It's always nice, when some big man is attacked on television or something, like people derive a lot of pleasure. I told you he's a useless fellow, he's not good for nothing, etc. I told you Manmohan Singh is no good, people will say. I told you so. This I told you business, it happened. SARC was basically created. Now Saran made a very interesting point. This is where diplomacy really becomes very relevant. He said, make SARC useful. How many areas of cooperation they identified? 11. 11 have become 13. ఈ ఏరియాస్ అంటే చాలా తమాషాగా ఉంటాయి. ఏంటి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, ఏమండి మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్స్, వాట్ ఈస్ దేర్. ఇది పిఎస్ నారాయణ ప్రసాద్ గారని మీరు వినుంటారు. ఆ రోజుల్లో యూనివర్సిటీకి వచ్చిన ప్రముఖుల్లో మాకు పద్మభూషణ్ కోటేశ్వరం గారు ఒకళ్ళు మాట్లాడుతుంటే పిఎస్ నారాయణ ప్రసాద్ గారు కూడా అంత గొప్పవాడని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకుని వీ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ దీస్ పీపుల్ వర్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ. పిఎస్ నారాయణ ప్రసాద్ taught in the Andhra University in 1937, became Director of International Monetary Fund, just as Mr. Koteswaram became Director General of World Meteorological Organization. So this man came, and వచ్చి మేము అందరం సెమినార్ పెట్టాం. ఈయన మాట్లాడతారు నారాయణ ప్రసాద్ గారు. వీ ఆల్ వెంట్. అప్పుడు సర్వేశ్వరరావు గారు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ సెడ్, ఆయన సార్క్ గురించి చెప్తూ ఒకటే మాట అన్నాడు, నాకు తెలుగు మర్చిపోయినాను, సన్యాసి రాసుకుంటే బూడిద వస్తుంది అంటారు అన్నాడు. అంటే సార్క్లో ఇప్పుడు అంటారు కదండి, జోగి రాసుకుంటే బూడిద వస్తుంది అంటారు కదా. అందుకని సార్క్లో ఈ కంట్రీస్ రాసుకుంటే ఏమొస్తుంది, అందరూ బేద కంట్రీలే కదా, ఇది యూస్లెస్ అన్నాడు. నౌ Saran says, imagine after 30 years, Shyam Saran saying that SARC can be converted into a useful organization. Next please. Now this is a very disturbing thing. You will agree with me. Now on human development index, we are not
we are behind Sri Lanka, we are marginally ahead of Pakistan and Nepal, and I didn't put Bhutan. Ladies and gentlemen, Bhutan has become the most popular country in the world for a reason which all of you know. Bhutan, the Prime Minister of Bhutan, experts, economists, will you please tell us something about development index and adigaru. Human development index kadandi. Adite king chala tamashaga we have a new indicator, gross national happiness anadu. How do you measure? We are all happy people. Gross. ఇప్పుడు Galbraith India వచ్చి 1962లో it's very stunning. These people are poor but they're happy అన్నాడు. Isn't it? A poor man is happy ఇప్పుడు. Because poor కోరికలు లేవు. There are very poor people who are very happy. So this gross national happiness has become an indicator. You will be surprised to know that Bhutan is world's number 13 and India is nowhere in the 100 also. Gross national happiness. That is unbelievable. So this is one. Next please. This is ఇది గురించి మాట్లాడుతున్నాను. రామదేవ్ వచ్చేసరికి let's not talk corruption is part of it. My only happy thing ఏంటంటే పాకిస్తాన్ మనకంతా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా they are not better off than India. Next please. Okay, this is one part of it. As far as GDP is concerned, India is doing definitely better than most of the countries and ranks pretty high. This done? Right. Now I should close in just 5 minutes by. Now what should India do about this? One very good book by Harsh Pant has come recently. Last year we had a discussion on that. Ippadanta focus anta how to manage your neighbors. Basically remember 2 points I mentioned at the beginning itself. Foreign policy is not an exercise in sainthood ani oka manchi quotation undi. Professor Carr రాశాడు. Foreign policy is not an exercise in sainthood. అసలు పాలిటిక్స్ కూడా moral speech చేయడం అనవసరం. Politics is itself a very funny game. Foreign policy is not an exercise in sainthood అన్నాడు. రెండోది, foreign policy should reflect the total culture of a nation. Its culture. Thirdly, today, foreign policy must reflect the efficiency of the government in managing the economy. That is very important. Are we able to do it? Amartya Sen says China is far ahead of us. There's no doubt about it. China is miles ahead. But Amartya Sen cautions us. The difference between China and India is China is an authoritarian state. Please remember that. అక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. Chinese women 10 years ago they were given a challenge. Jobs kadandi. Everybody, remember during the Cultural Revolution, 1 million children were killed. You know that. Foundling homes had female child ni China lo champinattu ఏ దేశంలో చంపలేదు. All of us know that. Abandoned children home కెళ్తే 1,00,000 children ఉంచారటండి. అందులో 70% of them were women. ఆ టైంలో ఏమైంది ఎవరికి తెలియదు. ఎవ్రీథింగ్ వాస్ డన్ in a secretive manner. People were killed and put in jail, etc. Cultural revolution, whatever it is, that's a different thing. Authoritarian system. So many people say, అందుకనే కోపం వచ్చి జార్జ్ ఫ్రీడ్మన్ పుస్తకంలో రాస్తాడు, China is a nation on steroids. Like Japan, it is going to crash one day. Of course, this is more wishful thinking or whatever it is. వీళ్ళంతా ఫోర్స్డ్ లేబర్ అంటేనండి, ఇది జెంట్లీమన్ బివేర్ ఆఫ్ చైనీస్. కొంచెం గమ్మత్తుగా రాస్తారు. ఈ రోజుల్లో పెద్ద నథింగ్ ఈజ్ వల్గర్ కదండి. అసలు అబ్సీనిటీ అనే పదం టెలివిజన్ వల్ల పోయింది అసలు మనకి. ఏమైనా జోక్ చెప్తే ఇదే ఇంత మైల్డ్ జోక్ అంటారు ఈ రోజుల్లో. జెంట్లీమన్ బివేర్ ఆఫ్ విమెన్ అని చెప్పి అన్నాడు. అంటే ఆయన రాసింది చెప్తున్నాను మీకు, గార్డెన్ వీక్లో. ది జిప్స్, ద ప్యాంట్స్ దట్ యు జిప్ up and unzip, remember where the zip is made? It is made in China. Where the buttons are made in China. Where the suits are stitched, made in China. నేను ఒకసారి యూఎస్ వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి మా మిత్రుడు గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారికి మంచి షర్ట్ ఇద్దామని ఏదైనా పట్టుకొచ్చి షాప్కి వెళ్ళి కష్టపడి షర్ట్ కొని పట్టుకొచ్చాను.
ప్లేన్ ఎక్కి వచ్చిన తర్వాత మేడ్ ఇన్ ఇండోనేషియా అని ఉంది దాంట్లో. ఇది అలాగే ఇంకో చోట పెద్ద ట్యూబ్ ఒకటి, ఒక పేస్ట్ ఉంటే పెద్ద పేస్ట్ ఇద్దామని ఇంత పెద్ద ట్యూబ్ అండి, కాల్గేట్ తీసుకుని పైన ఇద్దాం తీస్తే మేడ్ ఇన్ గచ్చిబౌలి హైదరాబాద్ అని ఉంది. సరే వెంటనే అక్కడ పడేసి ఇచ్చాం. ఏమండి all these things are made in China. Now you know what happened, these Chinese women from 8 to 8 అండి, with a lunch break of half an hour, and then international standards, ISO standards, the buttons, the zips and all these things, beautiful embroidery, everything was done by women అండి. వాళ్ళు చాలా ఎక్సలెంట్ హార్డ్ వర్క్లో, విమెన్ నార్మల్లీ ఆర్ హార్డర్ వర్కింగ్ దాన్ మెన్, దానికి డౌట్ లేదు. బట్ ద చైనీస్ విమెన్ వర్క్ మచ్ హార్డర్. చేసేప్పటికి ఏమైంది తెలుసండి మీకు, యూరోపియన్ మార్కెట్స్ అన్ని కొలాప్స్ అయిపోయాయండి. ది బిగ్గెస్ట్ జోక్ ఈస్, వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంది కదా, యూరోపియన్ మార్కెట్స్లో సడన్గా ఈ హోజియరీ ఎంబ్రాయిడరీ అన్నీ డల్ అయిపోయి, ఎందుకని వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేశారట, ఎక్కడ చైనా నుంచి వచ్చాయి. మన మార్కెట్లో కూడా లైట్స్ వచ్చాయి కదండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి విజయ్ కుమార్ గారికి చెప్పాను, వాడు ఇండియాకి బెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ హనీ అండి. ఇండియన్ హనీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఇండియన్ హనీ మంచి మార్కెట్ ఉంది, ఎక్స్పోర్టింగ్. ఎకానమిస్ట్ వాడు రాశాడు, వాడు చైనా వాడు ఒక హనీ చేసి, అవర్ హనీ డస్ నాట్ కంటైన్ క్లోరంఫెనికాల్ అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశాడు. ఏమైంది, మన వాళ్ళు ఈ హనీ బీగిటండి 20 minutes ఉంటుంది దాని లైఫ్. ఆ 20 minutesలో ఇట్ డిపాజిట్స్. ఈ హనీ బీజు మన వాళ్ళకి వైరస్లు వస్తుంటాయి, మనుషులకే వైరస్లు వస్తున్నప్పుడు ఇంక బర్డ్స్ వీటికి రావా, వైరస్ వచ్చి ది బీస్ వర్ గెటింగ్ కిల్డ్, చచ్చిపోతుంటే హనీ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది. వీళ్ళు ఏం చేశారు, మనకి ఇప్పుడు కూరగాయల్లాగా ఈ పెస్టిసైడ్స్ బాగా కొట్టేశారు. ఆ కొట్టడంలో క్లోరంఫెనికాల్ కొట్టారు. ఆ క్లోరంఫెనికాల్ డిపాజిట్ మన ఇండియన్ హనీలో ఉంది. మనవాడు మేడ్ ఇన్ ఇండియన్ హనీ పంపించాడు, వాడు చూశాడు ఇందులో ఇండియన్ హనీలో క్లోరంఫెనికాల్ ఉంది, వెంటనే వాడు ఇచ్చాడు, ఇండియన్ హనీ కంటైన్స్ క్లోరంఫెనికాల్. మనోడు మార్కెట్ డౌన్ అయిపోయింది. సో ద వే చైనీస్ హ్యావ్ బిన్ డామినేటింగ్ ది ఎకానమీ ఆఫ్ ది వరల్డ్, whether it is construction of a dam, construction of a project, construction of anything that, or manufacture of goods, this has been the most alarming development. That is why he says Indian economy is under very severe threat as far as maintenance of standard is concerned. Now here again, Mr. Rangarajan will bear me out, science and technology. There is another argument that the research that is being done in China today, అవాళ మీటింగ్లో మనం మెన్షన్ చేశాం కదండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కాపీయింగ్ రష్యా. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఒరిజినల్లీ. దట్స్ వాట్ దే సే. లీవ్ అసైడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ద లాస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఐ షల్ క్లోజ్. ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ఫారిన్ పాలసీ ఇస్ బేసిక్, ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ది పొలిటికల్ సైన్స్లో, కన్వర్టింగ్ ది అన్ఫేవరబుల్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంటూ ఫేవరబుల్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్. దీనికి పొలిటికల్ సైన్స్లో 2 సర్కిల్స్ గీస్తారండి. ఒకటి రీజనల్ సిస్టమ్, సబ్ సిస్టమ్. సిస్టమ్ అంటే ది ఎంటైర్ వరల్డ్, ది అదర్ ఈస్ సబ్ సిస్టమ్. నెహ్రూ గారి టైంలో మనంతసేపు కూడా నాన్ అలైన్మెంటు, లీడర్షిప్, దండలు ఎంచుకోవడం, అందరూ మెచ్చుకోవడం అంతా అయిపోయింది. ఆ ఫేమస్ కొటేషన్ తెగ చెప్పేవాళ్ళం, నెహ్రూ డిడ్ నాట్ నీడ్ టు గో టు న్యూయార్క్ టు మీట్ ది వరల్డ్ ప్రెస్ కేమ్ టు ఢిల్లీ టు హియర్ హిమ్. అంతా మనకి చాలా వినడానికి బాగుండేది, చాలా గొప్ప వాళ్ళు పొగుడుతుంటే బాగుంటుంది కదండి, సన్మానంలాగా ఉంటుంది, అందరికీ చాలా సరదాగా ఉంది. బట్ అది అయిపోయింది, ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నౌ ద రియల్ వాట్ యు కాల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ పాలసీ, what exactly, where are you going? Is your foreign policy going to deliver the desired outcome? What is the meaning of power? Power has been beautifully defined as, power is evaluated, assessed by its outcomes. Adi power andi, outcome andi. One Korean can do so much, one Swaminathan could do so much, one Subramaniam can do so much, one Manmohan Singh is not doing anything despite having power. One chief minister can do wonders, one prime minister can do wonders. పవర్ దీస్ నే చెప్పింది కాదు, మా గురు హెరల్ లాస్కి చెప్పాడు, ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ సచ్, ఈవెన్ ద వీకెస్ట్ ఆఫ్ మెన్ కెన్ బికమ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఆఫ్ లీడర్స్ అన్నాడు లాస్కి. వీకెస్ట్ ఆఫ్ యాట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే నవ్వారండి. యాట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే ఈడండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చర్చిల తర్వాత అంత స్పీచ్లు పెద్ద ఫేమస్ కాదండి. ఇన్ వార్ రెజల్యూషన్, ఇన్ విక్టరీ, మ్యాగ్నానిమిటీ, ఇన్ పీస్, గుడ్ విల్, ఇన్ డిఫీట్, డెఫెన్స్, ఆ లైన్స్ అందరూ మేము బట్టి చిన్నప్పుడు తెగవగా ఉన్నాం. ఏమండి చర్చిల్ గారు చెప్పారండి, మీరు ఇచ్చిన పుస్తకం చదివిన తర్వాత నాకు చర్చిల మీద గౌరవం పోయింది. రంగరాజన్ ఒక పుస్తకం ఇచ్చాడు. నా దట్ బుక్ విల్ డిస్కస్. మధుశ్రీ ముఖర్జీ, ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బుక్ హి హస్ గివెన్ మీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ఇట్. ఏమండి అయిపోయిన తర్వాత అట్లీని తీసుకొచ్చారు. అట్లీని తీసుకొస్తే వీడు మనిషి కూడా అంత బాగాలేదు, బట్టతరాగా అడుగుంటే మాట్లాడలేడు. అట్లీట్ అండి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చెప్పాడు. వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చర్చిల్ అండ్ అట్లీ? వెంటనే ఇండిపెండెన్స్ అన్నాడు.
అనేటికి ఒక హిస్టారియన్ జోక్ చేస్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండియా దట్ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ద 15th of August 1947, ఇట్ ఈస్ బ్రిటన్ దట్ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అన్నాడు. అంటే ఇట్ ఈస్ బ్రిటన్ దట్ గాట్ ఇండిపెండెన్స్. వదిలించుకున్నారండి ఇండియాని. అది చేసిన వాడు అట్లీ డెసిషన్స్ ఎలా ఉండేవి తెలుసా అండి? ఇలా క్యాబినెట్ కూర్చున్నట్టండి. క్యాబినెట్ డెసిషన్స్ తెలుసు కదా, ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు అట్లీ కూర్చుని క్యాబినెట్లో, ఓకే ఐఎమ్ ప్రపోజింగ్ దిస్, యూ యాక్సెప్ట్ శ్రీనివాస్, యూ యాక్సెప్ట్ మిస్టర్ రామారావు, యూ యాక్సెప్ట్ సిఎస్ రావు గారు, యూ యాక్సెప్ట్ గోపాలశాస్త్రి గారు, ఎవ్రీబడి యాక్సెప్ట్స్, పాస్డ్, అయిపోయింది. పాస్ చేశాడు. అండ్ అట్లీ డిడ్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, వెరస్ చర్చిల్ కుడ్ డూ నథింగ్. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత, అప్పుడు ఈ టెలివిజన్ లేదు కదండి, ఈ న్యూస్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వస్తే చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు సినిమాలో ఫస్ట్ రాగానే. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి రాగానే విజిల్స్ వేసి హేళన చేసేవాళ్ళు. పొట్టిగా ఉంటాడు, మాట్లాడలేడు, వైజాగ్ కూడా వచ్చాడు పాపం ఈయనేటర్ అని చెప్పి. ఒక్కసారి పాకిస్తాన్ వారిలో చైనీస్ అల్టిమేటం ఇచ్చారు, 24 hours ఇఫ్ ఇండియా డస్ నాట్ విత్డ్రా ఇట్ ట్రూప్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అటాక్ అన్నాడు. 24 hours అయిపోయింది. మా అందరికి లిటరల్లీ నెవర్స్ అండి. చైనా వాడు ఒకసారి కుట్టున్నాడు కదా మనకి, మళ్ళీ కొడదు. వీ ఎక్స్టెండెడ్ ది అల్టిమేటం బై అనదర్ 24 hours అన్నాడు. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి సెడ్ గో టు హెల్. వీ ఎక్స్టెండెడ్ ది అల్టిమేటం బై అనదర్ 24 hours, 72 hours అయిపోయింది. చైనా డిడ్ నాట్ అటాక్. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇంత పుట్టివాడు స్క్రీన్ మీద 6 అడుగులు అయిపోయాడండి. ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ అప్లాడింగ్. ద పవర్ ఈజ్ సచ్, పవర్ ఈజ్ జడ్జ్డ్ బై ది అవుట్కమ్. ఇక్కడ మై హంబుల్ సబ్మిషన్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. యూ సెడ్ లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ బై నరసింహారావు బికాస్ యూ వాంట్ టు కల్టివేట్. ఆయన సరనో మంచి పాయింట్ చెప్పాడు, ఐ డిడ్ నాట్ రిఫర్ టు దట్. ఇదివరకు మీరు ఆసియాన్ అంటే మడిగట్టు కూర్చున్నారు, వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ఎనీ కంట్రీ దట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ రిసోర్సెస్, యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ స్ట్రాంగ్ టైస్, మేక్ క్యాపిటల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. That is foreign policy, converting opportunity into resource, difficulty into opportunity, opportunity into resource అని చెప్తూ చెప్పాడు. నేను లాస్ట్లో ఆ చెప్పినటువంటి పాయింట్ చెప్పేసి ఐ షల్ క్లోజ్. రిపిటేషన్ అనుకోండి. ఈ ఇండియన్ టైగర్ కదండి, అప్పుడు ఏంటి లిబరలైజేషన్ అయ్యేందుకు కూడా టైగర్ని కేజీలో పెట్టేశారు. ది టైగర్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ బికాస్ కేజ్. సరే కేజీ తీశారండి, టైగర్ బయటికి రావట్లేదు. టైగర్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ అవుట్. టైగర్ రాకపోతే అప్పుడు అభిదూషణ్ చెప్పాడు, ది కేజ్ ఈస్ థ్రోన్ ఓపెన్ బట్ ది టైగర్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ అవుట్. దాని మీద మళ్ళీ అభిదూషణ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంప్రూవ్ చేశారు. అంటే టైగర్ వచ్చేసి జంగిల్ కదండి, జంగిల్ అనిమల్ కదండి, ఈ పొలిటికల్ జంగిల్ చూసి భయపడిపోయి మళ్ళీ కేజీలోకి వెళ్ళిపోయింటారు. బాబాయ్ దిస్ ఐ కాంట్ లివ్ ఇన్ దిస్ పొలిటిక్. నౌ ద బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టుడే, ద ఫారిన్ పాలసీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ఐ స్టార్టెడ్ విత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. One question I must answer before I close. Still people ask a question, is non-alignment relevant? Yes, it is relevant. It is relevant as Subramaniam very brilliant, చచ్చిపోయే ముందర పాపం రాశాడు ఒక ఆర్టికల్. Subramaniam has brilliantly said, it is relevant as a philosophical framework. మనది ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ మొన్నోసారి మనవి చేశాను. వాట్ ఈస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 things. One is knowledge, the other is skill, third values. Knowledge is acquired through computers, through books, through reading, through classroom lectures, interaction. Skills are acquired through practice, through laboratory tests, through examinations. Values are imbibed at home and by cultivation. Values are as essential as skill. Skill is as essential as knowledge. All this put together is education. And Kalam very beautifully said, education is an endless process of self-enlightenment. That is education. And as G.T. Krishnamurti very beautifully said, the highest knowledge is self-knowledge. So India's self-knowledge and strength, they lie in the philosophy articulated by Gandhi and Nehru. The Gandhi-Nehru framework, my humble submission, is eternally relevant. A Mandela for that matter, Martin Luther King saying, చూడండి ఎంత బాగుందో, ఒబామా వచ్చి ఇండియాకి వచ్చి, what a beautiful line. If I am able to speak before Parliament of India today, it is because of the inspiration of a great man who lived and died in this country, Mahatma Gandhi అన్నాడు. అంతకంటే ఇంటర్వ్యూ కావాలండి. And if Nelson Mandela says, if I am able to do this, it is because of Mahatma Gandhi. If Sui, or Aung Sui, ఉంది కదండి Burmese lady, if she says, I am able to do this because of Mahatma Gandhi. And that Mahatma Gandhi was behind the evolution of India's foreign policy, where we say 1938 Haripura, 2011 today, goodwill, peace, harmony, and universal brotherhood. Thank you very much. One small request. M.N. Sastry garu, ladies and gentlemen, one small announcement.
వన్ ఆఫ్ అవర్ నిజంగానండి అలాంటి టీచర్ నేను చూడలేదు. ఎంఎన్ శాస్త్రి గారు ఈజ్ 88, విల్ బి 88 బర్త్డే ఆన్ August 5th. ఆయన 49 ఆర్టికల్స్ ఫ్లాలెస్ ఈమెయిల్ చేసి మా బులెటిన్లో వేసి మమ్మల్ని ఆయన గౌరవించాడు. 19 ఆర్టికల్స్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ 2007 ఆయన 85th బర్త్డేకి ఇక్కడికి వచ్చారు. అది August 5th రిలీజ్ చేసి ఆయన సత్కరించుకున్నాం. మళ్ళీ August 4th ఇదే హాల్లో మీరందరూ దయచేసి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది లేకుండా రండి. ఆయన పుస్తకం అప్పుడు ప్రాఫ్లిగేట్ సివిలైజేషన్ పెట్టారు, ఇప్పుడు వరల్డ్ డెమోగ్రాఫిక్ ట్రెండ్స్ అని పాపం ఆయన రాశారు. అవన్నీ కలిపి పుస్తకం, ఆల్ అవర్ పబ్లికేషన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. కైండ్లీ కమ్, honor Professor Shastri with your presence and bless us with your gracious presence and good wishes. This is on August 4th. మీ పర్మిషన్ తోటి సేమ్ హాల్లో Vijay is my tremendous support, much younger than me, and Vizag will be very fortunate under his leadership. Vijay, Rangarajan, Mr. Srinivas, all these people, of course Mr. Abbata Ramarav's prayer. There are selfless people like ఆయన పేరు చెప్తే తిడతాడు, భాస్కర్ మూర్తి గారు లాంటి మంచివాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు August 4th వచ్చి ఎంఎన్ శాస్త్రి గారి పుస్తకం కాపీ తీసుకుని, మాస్టర్ ఇక్కడికి రావట్లేదు, that is the publication, kindly come. I thank Mr. Rangarajan, Dr. Vijay Kumar, MS Srinivas, every one of you, ladies and gentlemen, for your gracious presence. Thank you. Good night. Oh, sure. Please. Definitely, it's not an epilogue. A torchlight cannot focus the sunlight. I don't venture that. But we have to thank Professor Prasanna Kumar garu for his first installment of his promise for having completed. And another thing I would like to share, recently under the aegis of National Foundation, Maritime Foundation, for which Dr. Prasanna Kumar garu is the coordinator for the regional chapter director. So it is under his guidance and the planning, the whole seminar in which where he said that the admirals and the generals and all, it was a fantastic seminar, the best professional seminar so far held in the city of Destiny. And the chief architect and designer is Dr. Prasanna Kumar. So we have to congratulate him for that great this thing. Sir, just I want to share, if it is enough if I say to you, that day Shyam Charanji was actually answering my question from all the energy and other point of view on sharing with the Central Asian countries. Today you have very correctly raised what was in my mind. The business and trade still can be continued with those people. That is what they are open for actually. That's it. Sir, another thing, just I want for the people's, I would like to tell a few facts of Ahamahamika. I would just like to introduce to the elite of Vizag city. Ahamahamika is a forum, a societal project of NSTL. Aham ekam, that is Ahamahamika means I would like to be the number one. I am second to none. That is the closest meaning of that in Sanskrit. Ahamahamika is the concept. This is only to cultivate the good book reading amongst the youth, because they are not reading the good books nowadays. At least I presume the most popular book they read is Harry Potter, or TV and the cinema is taking away their most of the leisure time. So this we have started on the Independence Day and the Republic Day to cultivate this habit. We announce a book 1 month in advance and intimate all the schools in the city, all the schools, and we conduct a contest on that. So the contest will be like that, if they read the book, that is enough. It is not a memory test or anything. If they read the book seriously, they will be able to answer. And we select amongst them 18 prizes we will give worth 5,000 rupees. And the first 5 rankers will also be conducted a quiz for them to make it more interesting.
And of these prize winners, first 3 rankers, again whoever celebrity comes to city, with them again we will give the prizes to them to further motivate them. Like that, first our celebrity is none other than Dr. Abdul Kalam himself. So twice he has given these prizes. Then again with the guidance and blessings of people like Sir and Dr. Vijay Kumar Garu, Balasubramanyam has given the prize. And I was eagerly waiting for Tendulkar to come and fall at the feet of Dr. Prasanna Kumar and make him agree, at least in his chamber, that is in the hotel room, but he didn't come that time. So like that we are motivating. This we are doing on Independence Day and Republic Day. Now after I have become the director, then Abraham Varghese, Ahamahamika chairman, president is Mr. Abraham Varghese and vice president AVSK Kumar, they are also with us today. And after telling all these things, I take permission of Abraham Varghese that this particular program of Ahamahamika will be only carried out by me. And Dr. Prasanna Kumar said that China is very giving all sorts of threats, and that may make me very busy, and I may not be able to come and welcome him. Sir, China can do anything, but it cannot separate me and you. Why I tell you? The rector is there as part of director, within and with him. So China or anybody cannot separate director and rector. Thank you. For that, at least I will accept directorship. Thank you, sir. Thank you very much. Topic of the day, Henry Kissinger or China? I request Dr. Kumar. I was trying to get this. I'm placed in order for this. You are smart.